at an election, how many candidates? I mean, it's going to be 5 people, correct? Yes. So at an election, there are 5 candidates. 3 members are to be elected, and a voter is entitled to vote for any member to be elected. How many ways a voter can vote? Okay. And there is a hint for this question as well. Voter has an option to vote for at least 1 candidate or at most 3 candidates. Fantastic. Now, in how many ways can a voter can vote? All right. So this is something, it's like what I can say. It's like somewhat tricky question which you have to understand. So how many people are there? If you ask me, totally 5 people. All right. Let's say I'm going to name them as A, B, C, D, E. There are 5 people. These are the names. Okay, A, B, C, D, E. And how many people? 3 members are to be elected. So out of this A, B, C, D, E, we are going to elect only 3 people. In such case, in how many ways a voter can vote? This is something tricky. This is not as easy as the previous question what I've seen. Now, how to do this? This is very simple. I mean, simple in the sense if you understand I'm talking about. A, B, C, D, E. దీని తెలుగులో నేను చెప్తే 5 మంది ఉన్నారు, టోటల్గా 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ముగ్గురిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఈ ముగ్గురిని మాత్రం నేను ఓట్ చేయగలుగుతాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సెలెక్ట్ చూసింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓటింగ్. సో ఇది ముగ్గురికి నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. నా ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ డూ ఇట్? ఐ మీన్ ఓటర్ కెన్ ఓట్ ఇట్ అంటున్నారు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓటర్ ఎంతమందిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓటింగ్కి వెళ్తే నేను ముగ్గురిని చూస్ చేసుకోవచ్చా, ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చా, ఇద్దరిని చూస్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఓటర్ మినిమం ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చు, మ్యాక్సిమం ముగ్గురిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, maximum. So if you can see, if you observe the screen, voter has the option to vote for at least 1, correct? To vote for at least. So you have 3 different conditions here. ఈ 3 different conditions ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే మాత్రమే ఇది మీకు వస్తుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే నేనే కాసేపు ఓటర్ అని తీసుకుంటే, సో నేను ఆ పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి సో 5 candidates ఉన్నారు, కరెక్ట్? నా లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓట్ అని తీసుకుంటే, సో నా ఆప్షన్స్ ఏంటి? నేను ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ముగ్గురినే ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని లేదు. నేను ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? లెట్స్ సే ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ఓన్లీ 1 person. అంటే ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ఒక్కరికి మాత్రమే ఓట్ చేశాను అంటే విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. సో వీ ఆల్ నో దాట్ 5 మెంబర్స్లో నేను ఒక్కరిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఇస్ 5C1. అండ్ 5C1 వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 5 different ways, కరెక్ట్? 5 different waysలో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 1 person. నౌ లెట్స్ సే నేను ఇద్దరికి ఓట్ చేసిన అంటే నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటున్నానంటే ఐ కెన్ ఓట్, ఐ మీన్ నేను ఇద్దరికి ఓట్ చేసిన ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఓటింగ్ వేస్తున్నాను అంటే 5C2. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఇట్స్ లైక్ 5 factorial by 5 minus 2 factorial into 2 factorial, which is nothing but 10 different ways. 10 different ways. And try to understand ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు అంటే నేను ఇద్దరికి ఓట్ వేసినప్పుడు, ఓటింగ్ చేసినప్పుడు. నా మ్యాక్సిమం నేను ఇంకా ఎంతమంది చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే నాకున్న ఫైనల్ ఆప్షన్ నేను ముగ్గురికి ఓటింగ్ చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5C3, విచ్ మీన్స్ 5 factorial by 5 minus 3 factorial into 2 factorial, correct? Which means this is also 10 different ways. అంటే సో ఇది ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసాం. దిస్ నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటే ఐ హ్యావ్ 10 different combinations, అంటే 10 different waysలో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ముగ్గురికి ఓట్ చేయాలి అనుకుంటే 10 different waysలో చేసుకోవచ్చు. సో టోటల్గా నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ వస్తుంది అంటే 5 + 10 + 10. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 25 ways. 25 different waysలో నేను ఓట్ చేసేసి రావచ్చు. ఓటింగ్ అంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని రావచ్చు. ఒకరినే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు 5 ways కనబడుతుంది, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 ways, ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 ways. టోటల్గా నాకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉంటుందంటే 25 different waysలో నేను ఓటింగ్ చేసి రావచ్చు. ఇఫ్ ఐ కరెక్ట్ సీ ద ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ నా, దీస్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్. ఆల్రైట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు. లెట్స్ సే సపోజ్ దెర్ ఆర్ 42 men and 16 women in a party. Try to understand. Suppose there are 42 men and 16 women in a party. Each man shakes his hand only with all the men. Alright, so each man shakes his hand only with all the men, and each woman shakes her hand only with all the women. So we have to find the maximum number of handshakes that have taken place at the party. Fantastic. So ilanti questions meer chudandi, normal ga committee formation anta meeku already chusam kabatti it's going to be simple and easy. But ilanti questions, solution part meer chusnatlaithe we don't have much, but when it comes to understanding the question, yes, of course it is difficult. Okay, now
So total ఎంతమంది ఉన్నారు? It's going to be 58 people. It's 58 people. 42 members danto male, and say for example one male person going to shake his hand only with another male candidate. Alright, and let's say one lady, she is going to shake her hand only with the another lady. In such case, another lady. In such case, total ga party మొత్తంలో ఎన్ని హ్యాండ్ షేక్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ see this questions and all, it is like, you know, the solution part if you ask me, it is not that difficult, but the problem is have to, you know, have to hit the question.